Dear students, this is part 2 video of laws of motion. In last class, we studied Newton's first law, Newton's second law and derivation F equal to ma. Units of force. As you know, SI unit of force is Newton. So there are two units of force. First one, the absolute unit of force, and second one, gravitational unit of force. Here the absolute unit of force is Newton. According to Newton's second law, force can be written as F equal to ma. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ 1 kg ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನ್ಯೂಟನ್, ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Hence 1 Newton is defined as force which produces acceleration of 1 meter per second square on a body of mass 1 kg. Okay. Second, gravitational unit of force is kg weight. For a motion of a body under gravity, F equal to mg. Okay. Here g is acceleration due to gravity. Okay. So here also ಫೋರ್ಸ್ 1 kg ವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ 1 kg ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 kg ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 kg ಇಂಟು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.8 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ನೋ 1 kg meter per second square is 1 Newton. Hence 9.8 kg meter per second square equal to 9.8 Newton. Okay. So 1 kg weight is defined as gravitational force due to the earth on a body of mass 1 kg. So remember these two expressions. Okay, and also conversions, that is 1 Newton equal to 1 kg meter per second square and 1 kg weight equal to 9.8 kg meter per second square. Next, unit force. Unit force means the magnitude of force is 1 Newton. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸು 1 kg ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 1 into 1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್. ಹೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ force which acting on a body of mass of unit mass produces unit acceleration in it. Unit mass ಅಂದರೆ mass equal to 1 kg, unit acceleration ಅಂದರೆ 1 meter per second square. Next sum, it is illustrations of Newton's second law. So illustrations ಅಂದರೆ examples. Okay, first one, cricket player lowers his hands while catching ball. Player has to apply retarding force to stop moving ball. When he lowers his hand, time to stop the ball increased. Then change in momentum of ball is reduced. Hence less retarding force applied to catch the ball. Okay. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
ದೆನ್ ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಕೊಲೈಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ collision, large change in momentum of the moving train in small interval of time takes place. Okay, hence large retarding force acts on moving train which leads to huge damage. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನು ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯೂಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜು ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಶಾಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, glassware or china dishware are wrapped in a straw pieces before transportation, again to protect these glasswares from damage. Fifth one, easier to catch tennis ball than cricket ball. Sixth one, bones of a person fractured in an accident. Again this is similar to the collision between moving train and train at rest. Next, impulsive force. Force acting on the body for short time interval. Such forces are called as impulsive force. Example, kicking a football, striking a cricket ball with the bat. Okay. Next, a blow of hammer on nail, etc. These are all examples for impulsive force. Okay, so ಹೀಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಚಸ್ maximum in very short time interval and immediately ends with zero. Okay, right. Next, impulse of force. So just remember, so impulsive force is different than impulse of force. Here impulse of force is product of average force and time for which it acts on a body. Okay, ನಾವು ಇದನ್ನು F into T ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. In terms of expression we will write here F into T. F into T. Okay, it is the product of average force and time for which it takes on a body. Next, show that impulse of a force is equal to change in momentum caused by the force. It is important for 3 marks. Okay, so impulse of force andre eno, it is product of average force into time is equal to change in momentum anta ನಾವು prove ಮಾಡಬೇಕು. Okay, for that let F be force act on a body of mass m for short time interval t. Okay, v naught is initial velocity and v is final velocity. Then F equal to mass into acceleration according to Newton's second law equal to
ಸೊ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಹೀಗಾಗಿ m ಇಂಟು v ಮೈನಸ್ v ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ t. ಓಕೆ, we know the impulse of force equal to F into T. Substitute F value. So in the expression m into v minus v naught divided by T into T. Here T and T getting cancelled. M into v minus v naught equal to mv minus mv naught. We know momentum of a body equal to product of mass into velocity. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ v ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, v ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ mv represents what? The final momentum and mv naught represents initial momentum. Change in momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? It is the difference of final momentum and initial momentum is change in momentum. Correct? Hence the proof. Impulse of force is equal to change in momentum caused by the force. Newton's third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. Okay. So if a body A exerts force on another body B, that is called as action. Then body B exerts equal force on A, that is called as reaction. Okay, right? So this action and reaction are equal and opposite. Okay, ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಎ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಬಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ಫೋರ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೆವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ action acts on B and reaction acts on A. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ವೆನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಅ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ foot of the player moves backward, that is reaction. Okay, second one, while swimming man pushes water backward with his hands is action, and water pushes him forward is reaction. When a ball is dropped from certain height, it rebounds after striking against the floor or ground. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಹಿಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಅ ಬಾಡಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಟೇಬಲ್, ದ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ಸ್ downward force on the table equal to its weight is called action, and the table exerts equal force on the body in opposite direction is called as reaction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹೌದಾ? ನೀವೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. W=mg. W=mg. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ that a table also exerts force on the body in opposite direction, that is called as reaction. Fifth one is rocket propulsion, okay, or launching of satellite. Sixth one, birds flying in the sky. Okay, so these are some examples for Newton's third law. Law of conservation of linear momentum. Total linear momentum of an isolated system of interacting particle is conserved. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, or sum of initial momentum and final momentum of the isolated system remains constant or conserved. Or in a closed system, whenever two or more bodies collide with each other, then total momentum after collision is equal to total momentum before collision. ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? mv minus mv not equal to 0. So this is important for exam point of view for 5 marks. Okay, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿರೈವ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೂಫ್: ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಎ ಆಫ್ ಮಾಸ್ m1 ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 collide with another body b of mass m2 with velocity v2 in same direction. T is time of impact. Okay, next ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಆ್ಯಂಡ್ v2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v1 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಡ್ಯಾಶ್. Okay, v1 dash and v2 dash are velocities of the bodies a and b respectively after collision. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ v1 v2 ಏನದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್, ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವೆಲಾಸಿಟೀಸು. ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದು, v1 ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು v2 ಡ್ಯಾಶ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಎ on body B, that is FBA. Okay, FBA ಏನದು, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಎ
on body B, okay, which is equal to mass of the B and acceleration of B. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಡಿ ಬಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಬಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಬಿ ಈಸ್ m2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಯ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2 ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v2. ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ v2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ v2 ಬೈ t. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬಾಡಿ ಬಿ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಎ ಬಿ. ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಬಾಡಿ ಎ by body B. Hence you have to consider mass of A and acceleration produced in A. Mass of A is m1. Next, acceleration ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ final velocity of body A is v1 dash and the initial velocity of body A is v1. Hence acceleration can be written as v1 dash minus v1 divided by t. Okay, next here FBA is action and FAB is the reaction. Okay, right, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿನ ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಫ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಆರ್ ಹಿಯರ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಬಿ. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಎಫ್ ಬಿ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎ ಬಿ means what? These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. The opposite direction is indicated by negative sign. Now substitute the values. m2 into v2 dash minus v2 divided by t equal to minus m1 into v1 dash minus v1 divided by t. Here, so in both sides t getting cancelled. m2 v2 dash minus m2 v2 equal to minus m1 v1 plus m1 v1. Okay, now rearrange the terms because we have to consider total momentum before collision and total momentum after collision. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ m1 v1 dash equal to m2 v2 dash equal to m1 v1 plus m2 v2. ಇದರಲ್ಲಿ m1 v1 dash plus m2 v2 dash ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ m1 v1 plus m2 v2 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. Okay. Next, illustrations of law of conservation of linear momentum. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. recoil of the gun. When a bullet is fired from the gun moves back opposite to direction of motion of the bullet. Okay, velocity with which gun moves back is called recoil velocity. Recoil velocity ಅಂದ್ರೇನು? It is the velocity with which gun moves back. Okay, next
ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಬಿ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Small v and capital V are velocities of the bullet and gun respectively. Okay, right. Before firing, both bullet and gun are at rest. ಹೌದಾ? Okay. Then total momentum is 0. Okay. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇದು ಗನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಗನ್ ಮತ್ತು ಬುಲೆಟ್. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ದ ಬುಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಗನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? 0. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಯಿತು? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಫೈರಿಂಗ್ ಬುಲೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ಅಂದರೆ it is the sum of momentum of the bullet and momentum of the gun, ಅಂದರೆ mv plus mv. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಈ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನು? ಸ್ಮಾಲ್ m ಇಂಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇಂಟು 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ m ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ v ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V. ಹೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ MV ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ mv. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ M ಇಂಟು V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದು ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V ಅಂದರೆ ರಿಕಾಯಿಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ MV ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬುಲೆಟ್ divided by mass of the gun. Here negative sign indicates gun moves in a direction opposite to that of bullet. Okay, again ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ MV ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ MV ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ಬುಲೆಟನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೆಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.